Gwamnatin tarayya ta ƙara ɗabbaka shirin nan na ciyar da yara a makarantu. Majalisar Dokokin Jihar Jigawa ta amince da ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗi. Tare da sallama barkanmu da saduwa ta kumban labarai. Yau Juma'a 4 ga watan Rabiul Sani bayan hijiran fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wadda kuma ta zo daidai da 26 ga watan Satumba miladiyar Annabi Isa alaihi salam shekara 2025. Sunana Larai Musa. Babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa Dr. Yetunde Adeneji ya kawo ziyara jihar Jigawa inda ya samu tarba daga gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi. Dr. Yetunde ya yaba wa gwamnatin jihar Jigawa wajen ganin cewa su ne na farko na ganin cewa ana ci gaba da ciyar da ɗalibai a makarantu. Wakilinmu Sani Labaran Salisu na da ci gaban rahoton. Gwamna Namadi ya yi alkawarin cikakken goyon bayan jihar Jigawa inda ya bayyana cewa shirin ya yi daidai da manufar Renewed Hope ta shugaban ƙasa Bola Tinubu. Ya jaddada cewa baya ga inganta shiga makaranta da abincin yara, shirin yana ƙarfafa tattalin arzikin cikin gida ta hanyar baiwa manoma, 'yan kasuwa da masu dafawa damar samun aiki. Gwamnan ya bayyana cewa Jigawa ta zarce abin da ƙasa ta tsara inda aka tsawaita shirin ciyar da ɗalibai daga ajin farko na firamare daga aji 1 zuwa 3 zuwa aji 6 na firamare tare da ware kudaden gudanarwa a kasafin kuɗi na shekarar 2025 da na 2026. A halin yanzu gidauniyar Abdullahi Mahmud wanda ta zo tare da tallafin shugaban ƙasa ta sanar da shirin fara ciyar da ɗalibai na kakar shekarar 2025 da 2026 a ƙananan hukumomin Malam Maduri da Kaugama inda za a kai ga makarantu 200 tare da isar da akalla kashi 30 cikin 100 na ɗaliban da ke karatu a zagayen farko. So I'm sure by the time you improve the sensitization so that at least more people will come in to support the government. Babban mataimakiyar shugaban ƙasa ta musamman Dr. Adeneji ta yaba gwamnatin jihar Jigawa bisa yadda take cika gurbin gwamnatin tarayya wajen magance matsalar yara masu yawo ba tare da zuwa makaranta ba, tare da tabbatar da cewa da irin wannan jajircewa shirin zai samar da tsari mai ɗorewa. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran NTA. Majalisar Dokokin Jihar Jigawa ta yi duba kan ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗi na jiha da kuma ƙananan hukumomi domin shigar da shi doka. Wakilinmu Auwal Muhammad Kazaure na da cikakken rahoton. Shi dai ƙwarya-ƙwaryan kasafin kuɗin na ƙananan hukumomi da na jiha, wanda na jiha ya kai naira biliyan 58, na ƙananan hukumomi kuma fiye da naira biliyan 17 an amince da su kuma sun zama doka. Mataimakin shugaban majalisar Sani Isyaku Abubakar, wanda shine ya jagori zaman, ya ba da umarnin cewa gidan ya koma kwamiti na cikin gida yanda kowane memba zai samu damar yin muhawara kamar yadda ta kamata. Shugaban kwamiti na kasafin kuɗi Ibrahim Hamza Adamu, wanda shine ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Malam Madori, ya gabatar da rahotannin na jiha da na ƙananan hukumomi. Dukan mu nan mu 30 da aka turo mu nan garin Amina Dutse ko wani majalisa mai albarka wakilcin jama'a ne, kuma duk abubuwan da ake yi na jama'a ne, kuma ya shafi kowane sako da lungu na ƙaramin hukumar Amina na Jigawa. Haka duk kowane local government na 27 kowanne nasa ya zo kuma ya faɗa abin da zai a wajensa. Kuma members ɗin ma da suke bukata sun zo sun shiga cikin kwamitin da ake yi da muka yi shekaran jiya, kowa faɗa abin da yake so a local government ɗinsa a yi musu.
alhamdulillah kusan kowa ya amince kuma kowa ya bada gudunmuwarsa kan wannan abu. Bayan gudanar da muhawara tsakanin mambobin gidan akan rahotannin guda biyu na jiha da na ƙaramar hukuma, gidan gaba ɗaya ya amince akan cewar wannan kasafin kuɗi ya zama doka. Majalisar ta ɗage zamanta zuwa ranar da za a sake zama na gaba. Awwal Muhammad Kazaure, labaran NTA. Gwamnatin tarayya ta bayyana taken bikin bana na cikar Najeriya da samun 'yancin kai shekara 65 a matsayin wani taken na samun ci gaba da kuma kira kan haɗin kai da gina ƙasa a tafi tare. A cewar gwamnatin tarayya, taken bikin na bana shine Najeriya ta cika shekara 65 da fatan za a yi haɗin kai, zaman lafiya domin zamar da ƙasar abin alfahari baki ɗaya. Taken ya jaddada mahimmancin kishin ƙasa, haɗin kai da kuma aiki tare tsakanin gwamnati da ɓangarori masu zaman kansu, ɓangarorin farar hula, ƙungiyoyi da kuma sauran ƙungiyoyi masu rajin ci gaban ƙasa. Tun bayan samun 'yancin kai a ranar 1 ga watan Oktoba na 1960, Najeriya ta fuskanci ƙalubale daban-daban, amma ta samu gagarumin ci gaba ta fannoni daban-daban. Na tattalin arziki, gwamnatin tarayya ta bayyana cewa lokaci ya yi na ɗorewa da damar nasarori da ci gaba a ƙarƙashin shirin nan na gwamnatin tarayya mai suna Renew Hope Agenda. Ayyuka da shirye-shiryen gwamnati na bikin cika shekara 65 za su kasance cikin daidaituwa da tuna taken Najeriya. A cikin jerin shirye-shiryen na gudanar da bikin, an yi addu'o'i a masallatan Juma'a da karfe 1 na rana domin samun ci gaba da zaman lafiya mai ɗorewa. Haka kuma a ranar Lahadi 28 ga wata shi ma za a gabatar da addu'o'i a coci da misalin karfe 10 na safe domin samun haɗin kai da ci gaban zaman lafiya mai ɗorewa. Bikin zai kuma hada da taron manema labarai na duniya da aka shirya gudanarwa a ranar Litinin 29 ga watan Satumba, shi ma da misalin karfe 10 na safe. To, muna taya Najeriya da 'yan Najeriya samun 'yancin kai da kuma samun ci gaba da ake, da fatan Allah zai ƙara mana zaman lafiya, tattalin arziki da ƙaruwar arziki. Nan muka kawo ƙarshen labaran namu. Muhammad Musa Askira yana tafi da labaran cikin harshen Turanci. Mu kwana lafiya, Allah ya ba mu lafiya. Federal government sets to reintroduce homegrown school feeding in public primary schools. And Jigawa State House of Assembly passes supplementary budget into law.
Good evening. This is Nta Dutse News at 7 o'clock. I am Muhammad Musa Askira. Thank you for joining us. The news in details. The Senior Special Assistant to the President on Homegrown School Feeding Program, Dr. Nta Dutse, has visited Jigawa State to strengthen public-private partnership towards reviving the National Homegrown School Feeding Program. Received at the Government House by Governor Umar Namadi, Dr. Adetunji commended Jigawa's commitments to education and assured that the state would be among the first beneficiaries once the program resumes. Correspondent has details. Governor Umar Namadi pledged the full support of Jigawa State, noting that the program aligns with President Bola Ahmed Tinubu's renewed hope agenda. He emphasized that beyond improving school enrollment and nutrition, the program boosts the local economy by engaging farmers, vendors, and cooks. The governor disclosed that Jigawa has gone beyond the national benchmark by extending school feeding program from primary 1 to 3 up to primary 6 and has already made budgetary provision for 2025 and 2026. Meanwhile, the Abdullahi Mahmoud Foundation that came along with the presidential aid announced plans to commence its 2025-2026 school feeding and uniform distribution in Malamaduri and Kaugama local government areas of Jigawa State, targeting 200 schools and reaching at least 30% of enrolled pupils in the first phase. We are always ready to key in to Mr. President's agenda. This initiative will be expanded. It requires a lot of sensitization. It requires a lot of, I'm sure there are people that are willing to assist in this. So I'm sure by the time you improve the sensitization so that at least more people will come in to support the government. And when we're talking about vulnerable communities, we're talking about children who are in IDP camps, we're talking about children in the Almajiri settings, we're talking about children that are in the most vulnerable setting, poorest of the poor, the market settings. So this partnership goes a long way in also helping to ensure that children are off the streets and back into the classroom. And that is what we brought to Jigawa today. The Senior Special Assistant to the President, Dr. Adeneji, commended the Jigawa State government for complementing federal efforts in addressing the challenge of out-of-school children, assuring that with such commitments, the program will achieve lasting impacts. From Dutse, Muhammad Musa. The federal government has unveiled the official theme for Nigeria's 65th independence anniversary, setting the tune for this year's celebration, which are called for unity and collective responsibility. According to the federal government, the theme for this year's anniversary is Nigeria at 65. All hands on deck for a greater nation. The theme emphasizes the importance of patriotism, unity and collaboration among government institutions, the private sector, civil society groups and citizens in building a peaceful, prosperous and progressive nation. Since independence on October 1st, 1960, Nigeria has faced challenges but also recorded remarkable progress in various sectors of the economy. The federal government notes that it is now time to consolidate these gains and pursue greater achievements under the renewed hope agenda. Government activities and programs for the independence anniversary are expected to align with the official theme to ensure the message resonates across the nation. As part of the celebration lineup, a special Jumat prayer was held on September 12 at 1 p.m. across mosques in Nigeria, particularly the National Mosque in Abuja. This will follow by a denominational church service on Sunday, September 28 at 10 a.m. The commemorations will climax with a World Press Conference scheduled for Monday, September 29th at 10 a.m. And that is the match we can take for tonight. I sincerely apologize. In the lineup of our broadcast, another story is coming up along the line. Now, moving on. Well, before we continue, let's pause here to take some messages. When we are back, we'll continue with the news.
sha kallo NTA Dutse gaba dai. Ga tashar farin wata sha kallo NTA Dutse gaba dai. Da sunan rabbana zana fara NTA Dutse gaba dai. Wani ɗinki mawaka zana rera ta farin wata sha kallo akan NTA Dutse zana tsara NTA Dutse gaba dai. Sannan daɗi a yadda kowa in yaji zai ce momi gaba dai. Ga tashar farin wata sha. Moving on, Jigawa State House of Assembly has passed the state and local government supplementary budget into law. Awal Muhammad Kazore was part of the session at the State House of Assembly and brings us this update. The state and local government supplementary bill of 58 billion and over 17 billion respectively was passed into law. The Deputy Speaker of the House, Sani Isiaku Abubakar, who presided over the sitting, directed the House to be dissolved into the Committee of the Whole to enable members contribute to the deliberations. The donations were ready and the board agreed on the floor of the House for the supplementary budget of 17,140,340,347 crores. Is it what was right on the floor of the House? Yes. The chairman of the Committee on Appropriation, Ibrahim Hamza Adamu, who is the member representing Malamadori constituency, presented the report on the floor of the House. In consideration of the importance of this assignment, the committee invited stakeholders, orders with a view to give committee an insight on budget implementation and professional input before coming up with the 2025 budget review and supplementary budget estimate. After contributions by members on the two reports, that of state and local government, the House unanimously agreed on the appropriation bill in its entirety. The House adjourned to reconvene the next legislative day. In Dutse, Awal Muhammad Kazaure, NTA News. Well, that Awal Kazaure's report has brought us to the end of tonight's edition of the news. We see you tomorrow for more on Nta Dutse News at 7 o'clock, and continue to be with Nta Dutse for more updates. We are on social media handles. Please follow us all the times. Thank you very much for being with us. Wish you very wonderful night rest. Bye for now.